Good day everyone. So this time I will solve the problem number 2, which is the overtime rate for a company operating in the UAE is 1.5 times the normal rate. Write a program to ask the operator to enter the normal rate in UAE dirham, the number of hours worked at normal rate, and the number of hours worked at overtime rate. The program should then calculate the gross salary and display the result on the screen. So, ang problem is, mag-ask na sa operator nga mag-enter og ng normal rate. So, para maka-enter tayo is, magamit tayo og scanner. So, para makagamit ang scanner is, we need to implement import java.util.scanner. Then, pumanta na, buhat implement tag scanner AC, which is ang kanang AC is name sa itong scanner is equal to new scanner open close nya ang sulod is system.in semicolon. Then kung naman tana is magbutang na tao katong asta sa user o i-enter ang normal rate. So system.out.println enter normal rate. Sinsya na sa typing normal rate. Then semicolon. Then dere para maka-type ta, maka-input ta, mag-open ta direct scanner. So double. So gamit tag double kay para sa mga decimal. Double na variable na to is normal rate is equal to pangalan ng scanner AC dot next double open close then semicolon. So tapos na ta sa mag-ask og normal rate. So ang sunod is kining the number of hours work at normal rate. So system.out.println enter the number of hours work in normal rate. Then semicolon. Then open up tag scanner. Gamit tag double para sa decimal. Then butang to is normal hours is equal to AC dot next double open close then semicolon. So human naman ta then sunod sa ang overtime rate. So system.out.println enter the number of hours work in overtime rate then semicolon. Then open tag scanner double nya atong kuan dere na variable is overtime hours is equal to AC dot next double open close then semicolon. So naas naman ato ng tulo ang normal rate na number of hours in normal rate tapos number of hours sa overtime rate. Ilan pasensya na kaning lag. Then para ma-solve na is open ta diri og implementa
tangtad dere og double, then overtime rate. Ang overtime rate is equal to 1.5 na i-multiply nato sa 1.5 multiply sa normal rate. May colon. Then kana open na po tayo double nya gross salary. Kay gross salary atong variable para dili ta malibog, kay gross salary man ang atong gusto kaon. Is equal to nya ang normal rate og normal hours i-times na to normal rate multiply sa normal hours nya plus i-add na to ang overtime hours multiply sa overtime rate. So kana. Then tapos ana diri ang implement og system that println the gross salary is plus nato na ang variable diri sa ini gross salary plus gross salary. Wait ha, kay like na to is equal. So gross salary plus tong dirham. Kay dirham man dapat na ikuan. Pila na salary nga dirham. Then semicolon. So mao ni ang atong code sa kana nga problem. Atong i-run kung tama ba siya. So sama sa kuan, ask the user nga mag-enter ang normal rate. So for example is ang normal rate is 350. Then enter the number of hours work in normal rate. So hours sa normal rate is for example 20. Nya ang overtime, enter the number of hours work in overtime. Example is 8. So mo ni ang atong gross salary. 11,200 dirham. Thank you.